Je sais pas où je vais mettre ça. Avec cet ID, voilà, et qui tourne avec l'image app tuto. Pour l'arrêter, il suffit juste de faire docker, vous devez maîtriser. C'est la première commande, c'est comment arrêter un conteneur. Vous faites docker ps déjà. Docker ps, ça vous permet de voir les conteneurs en cours d'exécution. Voilà. Et donc là, on remarque qu'il y a ce conteneur-là avec cet ID, voilà, et qui tourne avec l'image app tuto. Pour l'arrêter, il suffit juste de faire docker stop. Vous copiez cet identifiant-là du conteneur. Bim. Donc si je fais docker ps, aucun conteneur n'est en cours. Et donc logiquement, quand j'actualise mon application, bah ça ne marche pas. La deuxième commande, c'est comment supprimer une image Docker. Alors vous avez deux solutions. La première solution consiste à aller directement dans l'application ici et à cliquer sur delete. Mais nous, on va utiliser la solution la plus technique, voilà, pour nous donner, je dirais, un air de développeur accompli. Donc pour la suppression, vous faites juste docker, oups, image, pour avoir la liste de vos images. Donc on a l'image app tuto, aussi simple que bonjour. Et pour le supprimer, vous faites juste docker rmi. Et là, vous précisez le nom de votre image. Alors il y a des conflits parce que parfois ça refuse, soit disant que ça utilise un conteneur. La seule chose qu'il faut faire juste, regardez ici, vous avez in use, ça veut dire que c'est utilisé par quelque chose. Vous cliquez dessus, vous supprimez la chose qu'il utilise, aussi simple que bonjour. Et là, vous supprimez le conteneur lui-même, donc docker rmi app tuto. Et là, vous voyez, vous avez delete. Et donc quand je reviens dans l'application ici, je vais dans image, il n'est plus là. Et voilà, j'espère que ce tutoriel a été clair. Je vous demande qu'une seule chose, likez cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve prochainement pour le... Bon, on avait fait ça. Bon, je vais. Oh shit. Pourquoi je... Oh.
Hello, my name is Michael Irwin, and I'm a member of the developer relations. Hello, my name is Michael Irwin, and I'm a member of the developer relations team here at Docker. In this session, we're going to be going over the Docker intro and overview. We're going to talk about a lot of different things about Docker and how Docker can help streamline developer experience using containers, and how you can also prepare your application for production in a containerized environment. Now, I'll go ahead and give the warning up front that we're going to talk about a lot of different things, and you're going to see a lot of demos and a lot of examples and all of our different products and services fitting together. It's going to be a lot. We're not going to dive very deep, so this is going to be very much a breadth versus depth conversation. And so in order to learn how to actually implement and go and do, you have to check out our other sessions as well. But with that, what are we going to talk about today? We're going to start off by just doing a container 101. Everything that Docker does is focus on containers. And so let's make sure we're all on the same page. We'll start off with that. Then we're going to jump into the different ways that you can use Docker. We'll talk about two of. Hello. The adoption tracks, specifically container supported development. Basically, how can I use containers to develop applications, to test applications, provide consistent environments across my team, etc. And then secondly, how can I prepare my application for production in a containerized environment? So how do I containerize my application? How do I build it efficiently? How do I secure that image, etc.? And so we'll talk about all the different tools and services along the way. So with that, let's jump into container 101. And the first question that we are going to answer is, what is a container? The best way to answer this is I'm actually going to use an analogy. So we all have smartphones, or most of us do anyways. And our smartphones, we have lots of different applications installed on them. So in this case, I've got 4 different apps, a green, blue, yellow, and a tealish color maybe. And I want you to think about, when is the last time you've ever had to worry about how to actually install one of these apps, to configure your phone, to set up the right dependencies and configuration, everything? Well, the answer is probably never. You've never once had to worry about that, because what do? We open up the App Store, we click the install button, stuff gets downloaded, things are installed, and within a couple seconds, we have an app on our phone. And then from there, I can click on that red application here, and I'm going to get that app running on my phone. And again, I don't have to worry about other apps on my phone. I don't have to worry about how when I launch the blue app, it may affect the red app, or that they're all running these isolated environments. Okay. Well, containers are much like the same thing. Sure, they're implemented a little bit differently, but they provide a similar set of isolation where every containerized process can run in an isolated environment, completely independent of other containers, but also independent of the host. So let's look at an example here. Imagine that I wanted to run Postgres. Well, with a containerized environment, I can go to Docker Hub and I can say, find Postgres.
And in fact, if I switch over to the Docker Hub in the browser here, I can see the Postgres image and I can see lots of details about this image, such as all the different versions that exist. I can use the latest 17.1, or if I need an old version, I can run a 12.21. I can also go into the tags tab and see a lot of other ones. There's additional documentation on how I can run Postgres, but what this allows me to do then is I can jump over to a terminal here, and I'm going to run a Docker run command. And this is very similar to like the app install and run that we were talking about with the smartphone analogy. But what this is going to do is say, I want to run a container, specify an environment variable. I'll talk about the port mapping here in just a second, but I want to run the Postgres image in this specific version of the image, 17.1. And so when I press enter here, Postgres is going to start. Now, I already had the image downloaded. If I didn't, we would see the download occur first. But now with all the log output, okay, Postgres is running. Now, if you remember, I mentioned that each of these containers are running in an isolated environment. And so what this port mapping is doing is basically kind of poking a hole through the network isolation, so that way I can access it through my local machine. Otherwise, I wouldn't be able to access the database. So what this is saying is connect port 5432 of my host to port 5432 of the container. So what this allows me to do then is I can open up in another tab here, and I'm just going to use the natively installed PSQL command line tool and just say, hey, I want to connect to localhost. I'm going to use the password that I configured, which was just dev, and now I'm connected to the database. I didn't have to install anything. I didn't have to configure anything, and it just works. I can navigate around. Obviously, there's no tables here. It's an empty database. But then when I'm done, I can just press Control C here, and the database is done. It stopped. The container's not running anymore. And then if I, but works. I can navigate around. Obviously, there's no tables here. It's an empty database. But then when I'm done, I can just press Control C here, and the database is done. It stopped. The container's not running anymore. And then if I wanted to delete the image, basically that package that had everything, it would be gone. There's nothing left installed on my machine. So again, it's this idea of being able to have these portable, isolated processes, much like smartphone apps. But one of the big differences is that I can start to connect multiple of these containers together to create a development environment. And we'll see that here in just a few moments. Okay. So jumping back to my slides here, to give proper definitions around this, a container at the end of the day is just an isolated process on your machine, just like the smartphone apps. It's not a full virtual machine, so there's no kernel, there's no hypervisor involved, etc. It's just an isolated process on the machine. The image, think of that as the install package that provides everything that's needed to run that containerized environment. So it provides all the binaries, all the files, all the configuration, dependencies, and so on. So if I had a Python app, it would have the Python runtime, and so on from there. All right, so digging in a little bit more. Where do I find these images? Well, we just saw one example of Postgres coming from Docker Hub. And Docker Hub is the world's largest marketplace. It's a service that we run, that we provide, and there's lots of different images available. In fact, if I switch back over to my browser here on Docker Hub, I can explore many of the images here. And if we look at the set of Docker official images, we'll see that there's a lot of different types of images here. We can see, much like the Postgres container that just ran, some of these are images that provide ready-to-run software, such as Redis and Postgres. I saw Nginx here as well, too. But some of these others, like, what's it mean to just run it? Like, for example, Python. The Python image provides a good base for me to extend and now build my own applications, because, again, I'm not just going to run Python, but I want to have a Python image that has the Python runtime, it has pip, and the other tools I would expect for a Python environment. Then I can use that as a base for my own images and extend from there. And again, there's a lot of images here available to you. We've got a Docker official images. These are images that we produce, we maintain, we secure, and they provide a great base for many organizations to leverage. So when you're ready to build your own images, again, there's an entire other session that's focusing on building images and the best practices around them.
But typically, you're going to use a Docker file, and the Docker file provides the instruction set on how you build that image. In this example, starting from Python, copying in some files, running some commands to install those dependencies, etc. And again, it's this creating that install package that contains everything that's needed to run, in this case, a Python application. I can build it using the CLI. I do a Docker build. I can give that image a name. In this case, it's Moby/my app, and then I can push it to a registry. And this registry could be Docker Hub. It could be AWS ECR. It can be an internal JFrog Artifactory. There's a lot of different registries, and there's lots of opportunities there. So again, containers, isolated processes, images contain everything that need to run an application. How does Docker fit in this? What are the different services and tools that Docker provides? Well, the first one I'll mention is one that most people are already familiar with, and that's Docker Desktop. That's the single one install solution that me as a developer, I install on my machine. It gives me all the tools that I need to develop, test, build, everything with containers. And we'll see more examples of that here in just a little bit. Docker Hub, we saw earlier, a marketplace that I can find images, I can share images as well. Great image repository there. Docker Scout is a product that we provide that basically answers the question of how, I built an image. How do I know if I built a good image? Did that image meet the compliance of my organization? And so with Scout, I can analyze my image against various policies. We'll see some examples of it here in just a little bit. And then if I've got issues with it, Scout can give me recommendations on how I can fix it. And so as a developer, I can build those images, I can test those images, analyze them, et cetera, and make sure that they're going to be compliant long before I push the code, CI/CD processes go. So again, trying to shorten the feedback loop there. Docker Build Cloud helps me build my images faster. So with managed builders in the cloud, it lets me build faster and leverage caches from previous builds. And we'll see some examples of that later on. And then finally, Test Containers Cloud helps me delegate the running of containers to cloud-based environments, which is super helpful to run integration testing, especially in CI environments. And again, we'll see some examples of that shortly. So diving into Docker Desktop a little bit more, just want to clarify that because there's a lot of confusion out there. Docker Desktop, again, it's more than just the GUI up here in the top right. It provides everything that's needed to work with containers on my local machine. I can build images, I can run containers, I can spin up a Kubernetes cluster and test out Helm charts. It has cross-platform support, integrates with all of our other products and services as well. It does provide the GUI and the CLI, but also, probably most importantly, especially for those of you in the enterprise space, it provides enterprise control so that an enterprise can ensure that development environments are kept safe and secure. So that could include setting controls around what registries folks can pull from, as well as other settings to keep developer workstations secure. Now, to actually adopt and use containers, and this is where the fun is going to start in a lot of the demos, there's kind of two different tracks. The first off is what we call container supported development. And this is basically how you use containers in development and testing it, everything basically before the CI, before you push code and CI pipelines kick off. So how can I set up my development environments? How can I help my teams be consistent? How can I test with containers, et cetera? And this provides consistency, allows me to decouple myself from remote environments, and we'll see some examples of that here in just a moment. And one of the things I'll call out is that you can use containers in local development, whether your main app in development is actually containerized or not. And we'll see some examples of that here in just a second as well too. The other track then is, okay, how do I actually build my application in container and how do I prepare it for production? So how do I build it? How do I follow best practices? How do I help it be secure? And this is typically going to involve more teams. So our CI teams, our platform teams, SREs, because it changes the way that we actually deploy our applications. Jumping in, we're going to start with container supported development. How can I use containers in local development?
So we saw earlier that I ran a Postgres container, but let's expand on that storyline a little bit. Imagine I have an application that's my catalog service, and this application just presents an API. The application, it stores its data in a Postgres database, just like we saw earlier. So I can run that in a container. But my application, since it's a catalog, needs to store images. And those images, let's say that we store them in AWS S3. My application also leverages external data services. So, for example, an inventory service. So when I look up the catalog, I can know how many of a specific item exists at a specific location. As changes occur within the catalog, the application will then publish updates to a Kafka cluster where then other downstream services can respond to those events, send out notifications, whatever. Okay. So if we think about this, there's a lot of moving pieces here. And so the question is, how do we set up a development environment with this? Now, one thing that we see a lot is that folks will say, cool, I'm going to spin up the API in the local development environment, but I'm going to have it connect to services that are deployed maybe in a shared AWS account for development. You know, my app needs S3, it needs the external inventory service. So let me just allow the app to connect to those services that are running somewhere else. And most of the time, this works out pretty well. But once you realize that that single developer is on a team of developers, now there's a lot of other developers that are fighting over the same resources. And what happens when the IAM policy for the S3 bucket gets messed up and now nobody can push or pull objects out of the bucket, or somebody accidentally deletes the tables from the Postgres database? Again, there's a lot of opportunities that folks can step on each other's toes, permissions can be messed up. And at the end of the day, during development, like I don't care about most of that stuff. Can I simplify my development environment? Well, obviously the answer is yes. That's why we're talking about this. And so as an alternative, what if my developer workstation, instead of actually connecting to the AWS account in my dev environment, I ran an S3 compatible service locally? At the end of the day, my code is just talking to an API. It doesn't really care if it's actually S3 behind it. So what if I swapped out that S3 with a S3 API compatible service, and if I ran that locally? Okay. Well, if I do that, well, why can't I do that with my inventory service as well? At the end of the day, the inventory service is just an API. So what if I mocked all that? And what opportunities does that open up? We'll see that here in just a second. I can also run Kafka locally. I can run Postgres locally, et cetera. And so even just with this, I'm already starting to kind of mock my development, my what was a remote development environment now locally, but I can start to also add additional capabilities to this. What if all of my developers aren't very good at Kafka and they don't understand all the different CLI command line arguments and all that kind of stuff? Well, wouldn't it be nice if I can just spin up another service that allows me to interact with the Kafka cluster to maybe um, test the publishing of messages or validate that the messages are being produced correctly? Alternatively, I can also say, let me spin up an open source tool to visualize what's going on in the database, maybe PG admin. And so again, I can start to enhance my development environment with capabilities that would have been hard to do otherwise. Let's take a look at this. All right. I'm going to switch over to VS Code now. And here in VS Code, I'm going to start off with this compose file. Now, I know I haven't talked about compose yet, and we'll talk more about it in another session. But think of compose much like the Docker run command, where if I go back to the Docker run command I did for Postgres earlier, I specified an environment variable and ports and then the image. Well, I'm doing much the same thing here, just it's in a different format. Here's the image, here's the ports, some environment variables, there's some other file volumes, which we'll talk about later. But again, it's letting me outline, here's one container, here's another container, and another container. And so there's lots of containers that are being defined here to set up my environment. And what this allows me to do then is I can just run Docker compose up, and I'm adding -d to basically run this in the background. And this is going to spin up the containers. Now, again, some of these containers, it's providing a database. I'm running AWS using an open source tool called Local Stack, and this will give me the ability to basically have that S3 compatible API locally.
I'm going to configure that AWS account with a bucket, um, and so on. There's the Kafka configuration. And so now within a few seconds, now my app's dependencies are up and running. For this demo, I'm actually going to run the app natively on my machine. So I'm just going to run yarn dev because it's a Node app. And what's going to happen is, since the database is exposed on my host, my app is just going to connect to that database through that exposed port. All right, I'm going to open up another tab here, and I'm going to go to some helper scripts that I've got that just can create the products. So in this case, I just created 3 products. Okay, it's just interacted with the API that's exposed by this application. Now, I mentioned that I've got a couple other services that are part of this stack. And if I jump back to my browser, I can see that on localhost 5050, that's just the port I chose here, I've got pgadmin running. Now, pgadmin is an open source tool that helps me visualize Postgres databases. And I can open up the server, and this password is configured in the compose file. And then from here, I can continue to navigate through the schemas and the tables. And let's just view all the data for that table. And I see that the 3 items that I created just a moment ago. Let's go and change one of these. I'll just change it to another product and then commit the transaction. And now if I go back to VS Code, I could say, hey, get me product 2. And I can see that the name has been changed here as well. Okay. So again, that database visualizer, I didn't have to spend any time to figure out how do I set it up, how to install it, how to configure it. It's just an open source tool that the creator of that tool publishes a container image, and now I can just run it. And it's that simple. Now, you'll see also here that there's some inventory data here. And so where's that coming from? Well, again, I'm running an inventory mock that's using a tool called WireMock. And this tool allows me to put in some file mappings. And so when the API makes a request to the inventory service for product number 2, again, I can configure this however I want. For that lookup, I'm going to return a 200 status with this JSON body. And we can see that gets merged in. Now, one of the big advantages of using mocks then is I can start to test out other error states. So for example, when I go to this other endpoint, I'm actually going to have the inventory Docker, c'est quoi? Alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te présenter Docker, te montrer comment ça marche et comment créer un conteneur Docker. Je te montrerai aussi comment configurer Docker sur ton VPS, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti! Alors pour commencer, Docker, c'est un logiciel qui va t'aider à créer, à tester et à exécuter des applis facilement. En gros, il regroupe tout ce dont ton appli a besoin, le code, les outils et les paramètres, le tout dans une unité standardisée qu'on va appeler conteneur. On le voit littéralement sur le logo de Docker, avec la baleine qui porte elle-même plein de conteneurs. Ces conteneurs sont légers et portables, et ne dépendent pas de l'ordi sur lequel ils sont exécutés ou d'autres conteneurs. Ça veut dire que tu peux exécuter un conteneur Docker sur n'importe quelle machine qui possède Docker, et que les applis fonctionneront toujours pareil. Alors d'abord, tu as Docker Engine. C'est le cœur de Docker, et il est responsable de la création et de la gestion des conteneurs. Donc tu as 3 éléments principaux. En premier, il y a le serveur, ou daemon. C'est un programme Dockerd qui s'exécute en arrière-plan sur ton ordi et qui gère toutes les tâches liées à Docker, donc la création, l'exécution et la distribution de conteneurs. Le deuxième, c'est l'API Docker. Si tu veux, c'est un ensemble de règles qui permet au programme de communiquer avec Docker Daemon et de lui donner des instructions. Et le troisième, c'est l'interface en ligne de commande ou CLI. C'est un outil pour envoyer des commandes au Docker Daemon. Voilà, là tu as les éléments principaux de Docker Engine. Ensuite, tu as d'autres composants importants comme Docker Image, un template en lecture seule qui est utilisé pour créer des conteneurs avec le code de l'appli et les dépendances. Et tu as aussi Docker Hub, un répertoire basé sur le cloud qui te permet de trouver et de partager des images de conteneurs.
Un Dockerfile, c'est un script contenant des instructions pour créer une image Docker. Et pour terminer, tu as le Docker Registry. C'est un système de stockage et de distribution pour les images Docker, prenant en charge le stockage public et privé. Ok, maintenant que je t'ai présenté les principaux éléments, on va voir comment marche Docker. Le stockage et de distribution pour le stockage de contenu. Aussi Docker Hub, un répertoire basé sur le cloud qui te permet de trouver et de partager des images de conteneurs. Un Dockerfile, c'est un script contenant des instructions pour créer une image Docker. Et pour terminer, tu as le Docker Registry. C'est un système de stockage et de distribution pour les images Docker, prenant en charge le stockage public et privé. Ok, maintenant que je t'ai présenté les principaux éléments, on va voir comment marche Docker. Le Docker CLI envoie tes commandes, comme la création ou l'exécution de conteneurs, au Docker daemon, qui exécute ses instructions. Ensuite, le daemon utilise des images Docker pour créer et gérer les conteneurs qui exécutent tes applis. Docker utilise aussi des fonctionnalités du noyau Linux, comme par exemple namespaces et cgroups, pour isoler les conteneurs les uns des autres et limiter leur accès aux ressources du système. Cette isolation, elle garantit la sécurité et elle permet à plusieurs conteneurs de fonctionner sur le même système sans interférer les uns avec les autres. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, tu dois te demander pourquoi utiliser Docker. La réponse elle est courte, c'est que Docker rend les choses plus simples, plus rapides et plus fiables. Plus précisément, Docker t'assure une certaine cohérence. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, Docker permet aux développeurs de regrouper une appli et toutes ses dépendances dans un seul conteneur, pour garantir la cohérence des performances de l'appli. Et ça, peu importe où elle est exécutée. Avec Docker, tu pourras déployer des applis super facilement. En regroupant ton appli et toutes ses dépendances dans un conteneur, tu pourras la configurer rapidement et de manière fiable dans différents environnements. Et comme les conteneurs Docker sont légers, tout s'exécute plus rapidement. Tu peux les faire tourner, les faire évoluer ou les arrêter en quelques secondes. Docker supporte aussi l'architecture microservices. En gros, c'est une approche de développement logiciel où l'appli est divisée en petits services indépendants pour améliorer l'évolutivité, la flexibilité et la tolérance aux bugs. Et pour finir, Docker utilise les ressources du système de manière très efficace. En exécutant plusieurs conteneurs sur un seul hôte, tu maximises l'utilisation des ressources et tu réduis tes coûts et tu as aussi une meilleure efficacité. Par contre, les images Docker peuvent encombrer ton système au fil du temps. Pour éviter ça et récupérer de l'espace sur ton disque, supprime régulièrement les images Docker. Je te mets un article dans la description pour savoir comment supprimer les images si ça t'intéresse. Tu peux utiliser Docker de plein de façons différentes. Pour simplifier des environnements de développement, pour mettre en place une architecture microservice, pour l'intégration et le déploiement continu, pour la création d'applis cloud native ou pour l'amélioration des pratiques de DevOps. Ok, maintenant je vais te montrer comment créer un conteneur Docker. D'abord, je vais te montrer comment créer une image Docker et ensuite comment écrire un fichier Docker. Et enfin, on passera à la création du conteneur lui-même. Une fois ton conteneur créé, on verra comment le faire marcher. Bon, commençons par l'image Docker. Comme je t'ai expliqué, c'est un modèle qui contient tout le code, les bibliothèques et les dépendances de ton appli. Quand tu exécutes une image Docker privée ou publique, elle se transforme en conteneur Docker. Tu peux aussi créer ta propre image Docker, mais c'est toujours plus simple de partir d'une base. Sur Docker Hub, tu as plein d'images de base qui sont déjà prêtes à l'emploi. D'abord, connecte-toi à ton VPS avec un client SSH comme Putty. Je te mets le lien d'un article dans la description qui t'explique comment faire. Quand tu es connecté, utilise cette commande pour voir toutes les images Docker sur ton système. Sudo docker images. Comme tu peux voir, j'en ai aucune. Donc on va en ajouter. Pour ce tuto, je vais extraire une image basée sur MySQL. Si tu veux plus d'infos sur une image, tu peux checker sa page sur Docker Hub. Pour extraire l'image MySQL dans ton répertoire courant, utilise cette commande, docker pull, et tape le nom de l'identifiant de l'image que tu veux extraire. Nous, ça va être docker pull MySQL. Si tu galères avec la ligne de commande, tu peux aussi créer des images Docker avec EasyPanel. C'est un outil avec une page simple pour créer et gérer facilement les images Docker pour les applis en Node.js, Ruby, Python, PHP, Go et Java. Il va te servir à gérer les tâches plus complexes comme la mise en place des environnements et des dépendances. Si tu utilises un VPS de Hostinger, tu auras même Ubuntu en 24.04 64 bits avec un template EasyPanel. Tu peux l'installer directement depuis le menu système d'exploitation de ton tableau de bord VPS. Choisis la méthode qui te convient le mieux selon tes compétences et ton projet. Maintenant, on va passer au Dockerfile. Donc ça, c'est un fichier texte qui indique à Docker comment créer ton image. Si tu utilises des images préconçues de Docker Hub comme MySQL, que j'utilise dans cette vidéo, tu n'auras pas besoin d'un Dockerfile, sauf si tu veux les personnaliser ou les étendre. Dans ce cas, passe directement à cette partie de la vidéo pour savoir comment exécuter l'image à partir de Docker Hub. Ok, pour en revenir au fichier Docker, je te montre un exemple simple. Comme tu peux voir, chaque commande d'un fichier Docker crée une nouvelle couche dans ton image Docker. On va voir l'exemple un peu plus en détail. From Ubuntu Latest, cette ligne, elle extrait la dernière image Ubuntu et la définit comme base. Toutes les autres couches que tu ajoutes sont créées sur cette base. Workdir/app, ce paramètre,
il définit le répertoire de travail à l'intérieur du conteneur. Il crée une nouvelle couche et sert de contexte à toutes les commandes d'après. La ligne copie, elle copie tous les fichiers locaux dans le dossier /app du conteneur en ajoutant une couche avec les fichiers de ton projet. Et cette ligne-là, elle permet d'installer ces URL dans le conteneur. Elle crée une autre. Je pense que je vois où j'avais fait des erreurs. Ici, j'avais pris copier tout ça ici, mais là, ça va. Non, ça veut dire. Voir, c'est là. Et copier. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Avec les fichiers copie, elle copie tous les fichiers locaux dans le dossier /paramètres, Oh, toutes les attends. tests. Cette ligne, elle extrait la dernière image Ubuntu et la définit comme base. Toutes les autres couches que tu ajoutes sont créées sur cette base. Image Ubuntu et la définit comme base. Toutes les autres couches que tu ajoutes sont créées sur cette base. Workdir/app, ce paramètre, il définit le répertoire de travail à l'intérieur du conteneur. Il crée une nouvelle couche et sert de contexte à toutes les commandes d'après. La ligne copie, elle copie tous les fichiers locaux dans le dossier /app du conteneur en ajoutant une couche avec les fichiers de ton projet. Et cette Mais attends. Vous savez ce que je peux mettre ça? Je fais comme ça. Ouais, comme ça. Ok, ça c'est une petite histoire de notre serveur. Mais même si je fais ça. Hum. Comment ça je peux pas relire? Hum, hum. Parce que là ça va venir ici.
Alors, moi, je dirais qu'il y a la documentation. Cette ligne-là, elle permet d'installer CURL dans le conteneur. Elle crée une autre couche avec la liste des paquets mis à jour et le paquet CURL installé. Et pour finir, cette ligne, elle définit la commande par défaut qui s'exécute au démarrage du conteneur. Ici, elle exécute CURL et récupère l'URL de l'exemple. Ok, maintenant on va voir pourquoi c'est important de superposer efficacement les images. Chaque commande d'un fichier Docker crée une nouvelle couche et Docker met ses couches en cache. Donc si tu veux recréer l'image et que rien n'a changé dans une couche, Docker va réutiliser cette couche au lieu de la recréer entièrement. Ça rend le processus plus rapide et plus efficace. En plus, l'optimisation des couches réduit la taille de l'image pour qu'elle soit plus facile à télécharger, à envoyer ou à déployer. Bon, si tu as un nouveau fichier Docker prêt à l'emploi, il faut que tu crées un conteneur. Tu as juste à aller dans le répertoire où il est sauvegardé et à utiliser la commande docker build pour créer une nouvelle image. N'oublie pas de remplacer par le nom de l'image que tu veux. Quand l'image est créée, tu peux l'exécuter avec la commande docker run. Et pense bien à ajouter le nom que tu veux utiliser. Et si tu veux pas créer ta propre image, utilise l'image qu'on a extraite de Docker Hub, comme l'image MySQL, et exécute-la en tapant docker run MySQL. Si tu as besoin de spécifier une variable d'environnement, comme le mot de passe route, va sur la page de l'image de Docker Hub. Pour voir tous tes conteneurs en cours d'exécution sur ton système, utilise la commande docker ps avec l'option "-a". Et ajoute sudo au début si tu as besoin des permissions root. Pour afficher les processus en cours d'exécution dans un conteneur, utilise docker top mycontainer. Et si tu veux plus d'infos sur un conteneur, comme son ID, son utilisation du processeur ou de la mémoire, exécute docker stat. Pour arrêter proprement un conteneur en cours d'exécution, tape docker stop mycontainer. Et pour forcer l'arrêt d'un conteneur, utilise docker kill mycontainer. Si tu veux connecter un conteneur à l'extérieur, comme pour les serveurs web, les bases de données ou tout ce qui nécessite un accès externe, tu devras mapper les ports entre l'hôte et le conteneur. Pour ça, utilise l'option "-p avec un docker run. Par exemple, ça donnerait ça. Pour garder tes données en cas d'arrêt, de suppression ou de mise à jour du conteneur, utilise des volumes. Ton système sera plus durable et plus facile à gérer. En plus, tu peux partager des volumes entre plusieurs conteneurs. C'est super pratique si tu as des configurations avec plusieurs conteneurs. Pour le stockage permanent, tu peux attacher un volume avec l'option "-v. Bon, là je t'ai donné quelques commandes pour faire fonctionner et gérer tes conteneurs Docker. Si tu veux toutes les apprendre, tu vas en avoir pour un bon moment. Mais t'inquiète pas, je t'ai préparé une liste qui regroupe toutes les commandes les plus importantes. N'hésite pas à aller la checker, je te mets le lien comme d'habitude dans la description. Et au passage, pense à t'abonner à la chaîne pour pas rater nos prochains tutos. Ok, maintenant qu'on a vu les commandes, on va voir d'autres étapes importantes. La première chose à faire, c'est de faire en sorte que tes conteneurs soient légers. Ça peut te paraître logique, mais les petits conteneurs sont plus rapides, utilisent moins de ressources et sont plus sécurisés. Donc utilise des images de base légères et partage les composants entre les images qui se ressemblent. Utilise aussi des builds dans plusieurs étapes pour avoir que les composants importants dans l'image finale. Et pense aussi à supprimer les fichiers inutiles et à regrouper les commandes pour réduire le nombre de couches. Un autre conseil, utilise des images officielles. Sur Docker Hub, elles ont un badge Official Image. Elles sont sûres, fiables et souvent mises à jour pour éviter les malwares. C'est la meilleure option pour créer une appli performante. Et pense aussi à limiter les accès des conteneurs. Pour éviter les problèmes, évite d'exécuter les conteneurs avec les accès root et mets les conteneurs en mode lecture seule pour renforcer la sécurité de ton système. Oublie surtout pas de sécuriser les infos sensibles. Par exemple, tu peux enregistrer les identifiants et les paramètres en tant que variables d'environnement, au lieu de les coder en dur dans tes fichiers Docker. Tes données sensibles seront masquées et les mises à jour seront plus simples à faire. Essaie aussi d'orchestrer les conteneurs. En gros, tu peux utiliser des outils comme Docker Compose et Kubernetes pour gérer plus facilement les applis multi-conteneurs, gérer ton évolution, distribuer le trafic et déployer des installations complexes comme WordPress et sa base de données en une seule commande. Et en choisissant l'hébergement VPS ou Docker de Hostinger, tu pourras discuter avec notre assistant IA qui s'appelle Cody pour mieux gérer ton VPS. Il pourra t'aider dans plein de tâches comme par exemple te guider pour des installations ou pour exécuter des commandes Docker en lecture seule. Par exemple, tu pourras lui demander « Donne-moi une liste des conteneurs dans mon installation Docker » et il va te la donner. Pour le trouver, tu as juste à aller dans le menu de gauche de ton compte VPS. Et si tu n'as pas encore ton hébergement VPS